regarding what were the errors, since I came here, I think that team has been in a real progression. If you saw, we lost the first 2 games of the ISL against Mohan Bagan. As I say here, Mohan Bagan was superior to us in our first game. Then we traveled to Odisha and we played a decent game. Just we lost the game because of a red card and a set piece. And then when you have problems of that kind, we cannot hide that Mahesh and Nanda have been key players for us. But I'm sitting today here with a player that tomorrow have a chance to nobody here asking tomorrow in the press conference about Nanda and Mahesh. So if Vishnu is here, it's because we have been working with him very well. We have been giving chances to different players that can cover the position of Nanda and Mahesh. But the one that was looking more confident, more determined, and doing better actions is Vishnu. So this is why he's here today, and I'm disclosing already that Vishnu tomorrow is going to be in the first 11. So I hope that tomorrow in the press conference you don't ask me about this, about Mahesh and Nanda. I hope that tomorrow you ask me about the good performance of Vishnu. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেপ স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত। আমি রাহুল। এই মুহূর্তে রয়েছি যুব ভারতী স্টেডিয়ামের ঠিক ভিতরে। আর রাত পোহালে ইস্টবেঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। আর তার আগে আজকে প্রেস কনফারেন্সে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুজো এবং পি.ভি. বিষ্ণু। কোচ কিন্তু এসেই বলে দিলেন যে আমি ইতিমধ্যে একটা আপনাদেরকে কিউ দিয়ে দিলাম ফরমেশন নিয়ে, যে পি.ভি. বিষ্ণু যেহেতু আমার সঙ্গে রয়েছে আজকের প্রেস কনফারেন্স, সুতরাং এখান থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে কালকে নন্দকুমার শেখর আর নাওরেমের অনুপস্থিতিতে পি.ভি. বিষ্ণু যে একটা উইঙ্গার হয়ে খেলবেন সেই জিনিসটা কিন্তু প্রায় পরিষ্কার। আরেকটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দিয়ে দিলেন কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে হেক্টর ইউসতে তিনি কিন্তু এখন সম্পূর্ণ ফিট, আর কালকের ম্যাচের জন্য সিলেকশনের জন্য কিন্তু তিনি তৈরি। সুতরাং এখান থেকে একটা প্রশ্ন উঠছে, কালকে কি আমরা প্রথম একাদশে হেক্টর ইউসকে দেখতে পাবো? আজকের অনুশীলনে যদি দেখি, হেক্টর ইউসতে এবং হিজাজি মেহের দুজনকেই কিন্তু আনোয়ারের পাশে খেলিয়েছেন অস্কার ব্রুজো। সুতরাং এইটার জন্য তো কালকে অবধি ওয়েট করতে হচ্ছেই যে কাকে আমরা দেখতে পাবো প্রথম একাদশে, সেটা নিয়ে কিন্তু একটা যে সাসপেন্স সেটা কিন্তু বজায় রাখলেন কোচ অস্কার ব্রুজো। হেক্টর ইউসতে হিজাজি বা আনোয়ার আর বা সাইড ব্যাকে রাকিব চুংনুঙ্গা যেই খেলুক, তাদের জন্য কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে নর্থ ইস্ট দলের আলাদিন আজারে। গোলের মধ্যে রয়েছে, বেশ ভালো ছন্দের মধ্যে রয়েছে। তো সেটা নিয়ে কোচকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আলাদিনকে রুখতে কি তার কোনো আলাদা কোনো স্পেশাল ট্যাকটিক্স রয়েছে। কোচ জানিয়ে দিলেন যে অবভিয়াসলি আলাদিন একজন স্পেশাল প্লেয়ার, তাকে নিয়ে তো আমাদেরকে ভাবতে হচ্ছেই। তিনি আশা করছেন কোচ যে তার যে রাইট চ্যানেল যে প্লেয়ারসগুলো খেলবে তাদেরকে তিনি বারবার তাদের কিন্তু সচেতন করছেন যে আলাদিনকে আলাদা করে মার্ক করার জন্য। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কোচ কিন্তু এটাও জানালেন যে একটা কোনো প্লেয়ারের উপর তিনি বেশি জোর দিতে চান না, বরং নর্থ ইস্ট দলটাতে কিন্তু আরও অনেক ভালো প্লেয়ার রয়েছে, জিতিন এমএস, গুইলারমো, সবাই কিন্তু যে কোনো সময় ম্যাচের রং পাল্টে দিতে পারে। সুতরাং সকলের জন্যই কিন্তু কোচের কাছে প্ল্যান আছে। বাট আলাদিনকে নিয়ে কিন্তু কোচ একটা বেশ ভালো কথা বললেন যে আলাদিনকে শুধু রুখলে হবে না, আলাদিন যাদের থেকে বল ডিস্ট্রিবিউশন পাবে, ডিফেন্স থেকে যে অ্যাটাকিং বিল্ড আপ হবে, তাদের যে নাম্বার 6 যে খেলবে আর তার থেকে যাতে বল ডিস্ট্রিবিউশন না পায় আলাদিন আজারে, সেটাও কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে ইস্টবেঙ্গল প্লেয়ারকে। তবেই কিন্তু আলাদিনের যে ধার সেটা কিন্তু কালকের ম্যাচে কমাতে পারবেন অস্কার ব্রুজো। কোচ কিন্তু মেনেই নিলেন যে অবভিয়াসলি নন্দকুমার শেখর এবং মহেশ নাওরিম এই দুটো কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার, অবভিয়াসলি তাদেরকে তিনি কালকের জন্য মিস করবেন। বাট তারা কিন্তু বিষ্ণুকে নিয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন, বিষ্ণুর উপর আস্থা রাখছেন কোচ অস্কার ব্রুজো, কারণ এই কদিন ট্রেনিংয়ে কিন্তু বেশ ভালো রকম সাড়া দিয়েছে পি.ভি. বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণু কিন্তু তৈরি কালকের ম্যাচের জন্য। সবার শেষে কিন্তু কোচ জানিয়ে গেলেন যে মোহামেডান ম্যাচে তারা জেতার জন্য নেমেছিল, বাট আনফর্চুনেটলি তিনি এটাও মনে করেন যে নিজেদের দোষেই তারা ম্যাচটা থেকে মাত্র একটি পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে। সুতরাং কোচের একটাই লক্ষ্য কালকে জয়ের পথে ফেরা আর সমর্থকদেরকে হাসি মুখে বাড়ি পাঠানো। কোচ কিন্তু এটাই বলে গেলেন প্রেস কনফারেন্স শেষে যে কালকে আপনারা সবাই নতুন ইস্টবেঙ্গলকে দেখবেন। তো চলুন শুনে নিই আজকের প্রেস কনফারেন্স আর কি বললো অস্কার ব্রুজো। Is that the point that we got against Mohamedan is a point got together by the 9 players, but on the 30,000 people that were here cheering with the team. We felt that support and that was making us more brave to try to at least get 1 point. From the coaching point of view, I'm not happy with that point because, again, we need to start collecting points from 3, 3, 3, 3 if we want to be in the right position to qualify for the final stage. It's very nice that the fans understood
the problems of the team, but the problems of the team were auto-created. The 2 red cards were created by us, and again, I cannot be happy that we finished the game with 9 points and we only collected 1 point against a rival that if we won, we could surpass them. So one thing is the support of the fans, the understanding and the importance of them in getting that point, which we highly appreciate. But second thing is that from the coaching side, I'm sorry, but I cannot be satisfied with getting now, in our situation, 1 point. It's a difficult question. That's a difficult one. But first, in the AFC Cup, there were a lot of moments that we were playing with 5 and with 5 foreigners, not always with 6, and the team was looking well. So I don't think that playing with 6, with 5 or with 4 is gonna dramatically change our team. I think I'm quite happy with the Indian players, and of course, if we can play with 6, I repeat, in the Challenge League, our opposition sometimes were playing with more foreigners than us. And we didn't suffer a lot of this because football is a team game. This is number one. Second, yes, having 6 foreigners, we have to be very smart to use them in particular moments. One of the things that we have is that we have 3 foreigners playing in similar positions. So, for example, playing Talal, Clayton and Dimi together is complicated. But the rules of the league give us the chance to use a centre-back, a midfielder and 2 of these 3 players. So I don't think that in this there is big difference with the other clubs. I think that every club, in the case of Northeast tomorrow is playing a lot of times with the number 6, and sometimes he's playing with the number 9 Guillermo. If they don't play with Guillermo, the number 9, they play with the local striker and they play with 1 more midfielder. So this is happening with all of us. The point here is understanding who are the 6 positions that you need to have in the team and what is your idea about the 4 players. And I think the idea of the 4 players still is dynamic. It depends on the kind of game. If you feel superior, if you want to dominate, maybe you can use one combination of foreigners. And if you feel that the other team can control more the game, you can use another. If you are getting the first goal, you can use a combination of foreigners. If you are not getting the first goal, you can use a different combinations of foreigners. And in particular, regarding Clayton, it's not the first time that you guys are asking me about him. Clayton has nothing to prove. He's a player that has given a lot to our club, and we are slowly working with him because the reality is that he had a difficult start of the season, in the pre-season. So we are trying to bring him back in his optimal form, and in the moment he do that, he will enjoy more minutes and he will be more important player for us. Our strategy is always dynamic. We can talk here about systems, about 4-3-3, 4-4-2, but the reality is that depending on the moments of the game and depending if we are attacking or if we are defending, I put you a very clear example. When Talal plays, sometimes our shape for defending is completely different from our shape of attacking. And apart from that, we need to adjust to our rivals. They were asking me how to neutralize Ayalai. So regarding the strategy, the players don't get simple information. They get information about the moments of the game. The idea is always try to score goals. We are not a team. I didn't come here just to defend or to make clean sheets. We are coming here to try to be superior as much more moments of the game as possible. There is also one thing in the ISL. If you see, in the last weeks, we are having open results, 3-0, 4-0, 5-0, and this happens because the team scoring the first goal always has the most of the chances to win because the other team usually get more compact. There is no team showing an incredible capacity in terms of quality, so it's easy to hold, it's easy to score the first goal, and when the opposition team opens is when these big results are coming. So. And you can tell it, many games are being won by the team that everybody is thinking that is going to lose. So all the things we need to take into consideration because it's affecting everything. Well, regarding the injuries of our team, we have Nishu with some muscle problems. He will come in the next few weeks. Soon he will be joining the team practices, and we have the 2 suspensions that we have just been discussed.
Hector has been progressing well from his injury, so tomorrow he will be available for selection. I'm not going to give more clues. You already have one clue here. I'm not going to disclose all our tools for tomorrow. So, but what I can say is that Hector is ready for selection tomorrow. How we are going to stop Ayerin? With collective effort, controlling well all that area, making the players playing in that side concerned that he has been a differential player. And if you want to ask me if we are going to do some plan regarding individual marking and all this, no. Again, he's going to have, we need to reduce his spaces to act, and this is what we will do with the players playing in that side. Nevertheless, I never put too much emphasis in stopping one player, because this player, if he don't have the proper supply from number 6, if he don't have the proper back game from the number 9, and if he don't have the distribution of the players behind him, he is neutralized. So sometimes when you need to neutralize some player, you need to think how he gets the supply and what are his main actions and his associations up front. So probably this, again, is a team effort. We have been working on this, and tomorrow you will have the solution on our probably right side. And if he comes to the left side, we need also to balance on the other side, because the team is also a player that is dangerous on the wings. We were talking about the trio up front of Northeast, dangerous, scoring a lot of goals. So we want to neutralize them, not only one player.